ladies and gentlemen, makadi. Tinokugamuchirai muchirongwa chedu Gota men's issues. Today on a Friday, munoziva kuti generally tinenge tina guest pamaprograms edu on a Friday. Saka nhasi tina guest watinaye zvakare achange ainesu muchirongwa chedu chatinacho nhasi. Inini zita rangu ndinonzi Lawrence. I'm going to introduce you to our guest very soon, but topic yedu yatiri kufamba nayo nhasi inonzi disciplining a child as a father, the acceptable and effective ways. Ndinotenda kuti munonzwisa kuti nyika yatakurarama yasiyana nemakuriro atakaita isusu ekuti our parents vaigona kungoita zvinhu at their discretion, vaigona kungoti disciplina zvavaingofunga kuti ndo zvinotoita zvacho. Zvimwe zvanga zvakanaka, zvimwewo zvanga zvisina kunaka, zvakatikuwadza, zvimwe zvikatipa ma-traumatic experiences, zvimwe zvikatikanganisa up to today. Tatoda kuona kuti nyika yatakurarama mazuva ano, those that could be in the diaspora, those that could be in Zimbabwe, those that could be anywhere else in the world, the APIMA methods are effective and the APIMA methods are acceptable ekuti tikwanise kudisciplina vana vedu. Saka muchirongwa chedu zuva ranhasi ndina mazvikokota wandinaye. Murume wandinaye panapa is a qualified social worker trained in the UK. Vakashanda mu UK kwemakore akawanda. I want you to see the experience here. He is a Zimbabwean, muZimbabwean chaiye, but akatraina social work yake mu UK and akashanda mu UK imomo kwemakore akati one day. And vakazoti muna 2014 ndopa vakauya zvakare munyika yeAustralia, and he continued working in the same field social work iyoyo, but not just as a social worker as well. Vakakomplete my studies avo in criminology from Melbourne University. I think Melbourne University vanoziva kuti it's one of the top universities muno muzvakare muAustralia. Vapedza forensic studies iyo kana kuti criminology iyoyo vakashanda mu area ye disability forensic space vasati vaita move on kunoshanda ku family violence kwavari kushanda iko zvino. Vakashandawo zvakare ku mental health in the social work space, because pavakaita social work yavo vaimedza zvakare nenursing, saka vakakushanda zvakare mu mental health but vari mu social work space. He is a married man, one wife, and then vane vana vavo vatatu, 25-year-old male and 18-year-old female, and another 11-year-old female as well. So ndo guest wedu today zita ravo vanonziwo Lordwin Chamwapiwa. So ndo vari pano today kuti vazotiturirawo zvavainazvo in the topic yatakuudzai. Mr Lordwin Chamwapiwa, I welcome you to our program Gota Men's Issues. Please feel free to greet our viewers and feel free to have these discussions according to what you know and according to your experience and understanding. Welcome to the program. Oh, thank you so much, Pastor Mazenge. It's very difficult for me to just say Lawrence, it's just difficult. Nangoja word Pastor Mazenge, saka the Pastor Mazenge, and he will remain Pastor Mazenge until azotuza utavasisiri Pastor, but otherwise, yeah, we just refer him to Pastor throughout the discussion. Yes, my name is Lordwin Chamwapiwa, as you've heard from Pastor Mazenge. Yes, yes. Background yangu, which is that is what I am. I'm a social worker. I've qualified social worker in Sekutoro Kwazwakaita, and I major in social work, and I got a double degree social work and nursing in the UK and Sekutoro Kwazwakaita. That's a Corona, and the guys with a 40 studies in criminology at the Melbourne University, worked in different spaces. So ndo patiri pano na nasi chiri mu social work mashita. Thank you so much. Thank you so much. Sununguka, you feel free, and we are now getting into our program. The issue of disciplining children these days is a very complicated issue. The issue especially susu anema African backgrounds, tine zvimwe zvatinoziya, tine zvimwe zvataioneswa, and so forth and so forth. But maybe the first question that I will ask you when the topic here, the API permitted and effective ways of disciplining a child. What are the permitted and effective ways of disciplining a child according to your expertise and according to your experience?
Thank you so much for that question. I want to say, you said it's a very complicated area, but I would like to say it is a very controversial and contentious topic amongst parents. I know Gota men's issues, but I would want to put it out there that this topic at Utara it doesn't only pertain to fathers. I think every parent, be it a mother, a carer, a guardian, this issue bata munhu wese. So this topic yatiri kutaura nezvayo today is not only for male, but it's got men's issues. But I would like to believe that vanana mai vanonoono panzi vanoono kunze kunana sisi vari kuionawo zvakare. This is just a platform yakaiswa kuti tinge tichibatsirana. So yes, I'm gonna touch on some of the permitted and effective ways of disciplining a child according to the laws dzenyika dzatigere dzino idzi, kungave uri kuuk, ungave uri kuaustralia, ungave ndisingazivi hangu kunyanyawo kuzimbabwe kuti vanozvifambisa sei, because ndane nguva yakati ndabva kumba, saka handizivi kuti mitemo yavo inofamba sei zvakanyanya. But I would like to think that whatever we're going to talk about here is not only want to satisfy the laws of the land, but also to help each other as parents, because regardless of the laws, if you follow some of these things, this is a very well researched area ukazviteedzera zvinogona kukubatsira as a parent. So regardless of where you are, this sort of things zvachataura panapa zvinogona kukubatsira. But ndoda kuti ndizvitaure zvakare kuti what I'm going to say a lot here zvinogona kuramba it won't align with our beliefs as Africans. But to be honest with you, we have to embrace this because this is a well-researched area. As I said, kuti zvakaongororwa vanhu vakaita mastudies akawanda, and Pastor Mazenge pavatanga kutaura vataura ivo vachiti ivo kune kumwe kukudzwa kwatakaita kana zvinhu zvatakaitwa kana kuti makudzirwo atakaita akazotipa trauma. Vanhu vakawanda tinotaura kuti isi takakudzwa zvakanaka, havairova vabereki vedu vairova. But what we are saying here is now that we need to be educating each other nema effective ways atichataura nezvavo panapa. So please, I know kuti zvimwe zvandichataura zvichatenge zvisingatsowirana nesu, but trust me, mukazviembracea zvinhu izvi zvinenge zvinotibatsira muupenyu hwedu. So there are three main forms of discipline. Right. The first one is being time out. I'm going to discuss a little bit about time out. Then the second one will be reasoning or away from the moment discussions. Then the third one will be discipline as spanking, smacking. To be used with care, though, when we talk about this one, to be used with the care, and I'll elaborate a bit about these three forms of discipline. The first one, I said, is time out. When we talk about time out was found to be the most effective disciplinary technique available to parents and young children, aged from 2 years throughout to the primary school years, I might say. The time out strategy is very simple. It's an effective way to teach mwana, because time out, kachiti time out, kuti mwana ukamboti chimbobuda chimbosiya nazvo chimbosiya zvauri kuita. It's a very effective way yekuti mwana anzwisise zvauri kuita. The time out strategy, why I say is effective, it's because it keeps a child from receiving attention they may be wanting to reinforce. Right. So mwana ukambomuti, okay, I'll give you like an example. Right. Ukamboti kune mwana, okay, time ine yatoda kuti arikuda kuita zvinhu zvakati, ombomuti no, ngatisiya nazvo. Wakumudhaivheta wakuti no, ngatichimboite zvakati. Zvinoita kuti time yake yangaida kuti iye zvaangada kutarisa kuita zvezve kuita musikanzwa zvezve zvinoita kuti zvibve abve panzvimisikanzwa yaoda kuita iyoyo. And this I say research on why time out is effective has been published in detail. Time out is initiated, if it's initiated in the right way, it is important. And vana vakawanda vanoziva kuti vakatorwa chinhu vakanzi okay, chimbosiya zvauri kuita, ndakukutorera chakati, handisi kuda kuti uite chakati. Right. Kada angada kuti musikanzwa anombotanga kugara pasi ombotanga kufunga kuti chii chandiri kunzi ndiite, chii chaita kuti nditorerwe this chinhu chandiri kuita nacho. Tosati kuti from primary school, from age of 2 years to throughout the primary school years, it's very, 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 very effective.
is very effective, because inoita kuti mwana atarise kuti chii chanachida kuti ndiite, but sei chatorwa, sei ndambonzi ndimire. That's the first one about time out. Kana pasina musina kukazonzwisisa, please feel free kuti ndidzokorore zvakare. Then the second one is the reasoning or away from the moment discussions, right? This discipline involves teaching positive behavior as well as changing unwanted behavior. That children need to know what to do as well as what not to do. Because mwana anoda kuti azive kuti chaari kunzi siya chakashata chii, anofanira kuudzwa kunzi chakanaka chaada kunzi achiite chacho chii. Tine maparents akawanda anongodzidzisa mwana kuti usaite chakati, don't do ichi chauri kuita ichi, but hamusi kureplace nekumudzidzisa kuti chii chamuda kuti aite chakanaka chacho. Unoti mwana usanyore madziro, but hausi kumuudza kuti chakanaka chacho chii, kuti madziro anofanira kugara akachena. Kana kuti usaite chakati, chandiri kuti uregerere kuita chinhu chakashata ichi, ndoda kuti uchigadzirise nechinhu chakadai. So it's always important to use this technique as well, depending kuti mwana ari pastage ipi yekunzwisisa kuti zviri kumbotaura zviri kureve chii. But sandiri kutaura kuti this sort of technique inobatsira kazhinji kana uchiudza mwana kuti siya chakashata, chauri kuda kudzidzisa kuti adzosere nechakashata chacho chii chakanaka chauda kuti aite. And I might say that I might also say that in general it is more effective to anticipate and prevent undesirable behavior than to punish it. Away from the moment refers to dealing with the difficult behavior, not in the heat of the moment, but rather in advance or away from the actual behavior. Because mwana wakada kumutsura iwe wakatsamwa in the heat of the moment, hazvifambe zvakanaka. Saka zviri nani kuti ubva watongoziva kuti kana zvichiita isati waiwo semubereki ukatongoziva kuti ndio zvaakuda unoita izvi, mwana wobva watongochitanga kukurumidza wangu uchitaura kuti no, Sawira, zvawakuita izvi handizvoba. Because mukada kuita makashatirwa, ndo pamunozopedzera makushandisa mamwe methods asingazobvumiswa. Tichataura nezvazvo as we progress. And away from the moment discussion can help prevent undesirable behavior by giving parents the opportunity to teach the child the desirable behavior in advance. This technique is not appropriate to use in children younger than 3 to 4 years. I must emphasize that, because aibatsire. Then to move atenda pa disciplinary spanking and smacking, I think iyo ndio inodiwa nevanhu vakawanda strike, ndo vanhu vanokweda kunzwa kuti zvinobvumidzwa here kurova mwana and the disciplinary spanking and or smacking, kurova kunobvumidzwa here. Ndo nyaya inonetsa zvakanyanya, especially isusu muculture dzedu kwatinobva nekwatobva, kuti haisi kwedu tairova, hatikanganisi zvakadai so zviri kuitwa nevana mazana izvi, isusu tairohwa, hainini ndinorova. Munyika dzatigere dzinedzi, no one is allowed to use extreme force to hurt a child. However, it's not against the law for parents to use physical punishment such as smacking, only if they use literal force. I must emphasize that only when you use literal force. But however, having said that, I would strongly encourage people to stay away from it altogether, because literal force is a very fine line. You never know what literal force at times. So I would say to people, I've seen so many parents getting into trouble because of not understanding what this literal force we are trying to talk about here. So I would say, yes, it is not against the law, as I've said, to use physical punishment such as smacking, but only if you use literal force. So if the smacking causes injury, or if the parents hurt the children more than they should for someone of their age or maturity, this can be against the law. I have been looking at there's a document a few years ago. Rinotaura nenyaya idzodzi dzekurova idzi kuti unoshandisa force yakawanda zvakadii.
And what I'm going to discuss with you here, some of the issues and my examples are in public domain. So you can go munozvitarisira mega nyaya dzakaitika dziri pachena, hadzisi kuti nyaya dzekuti ndiri kutaura zvokufurema kana kuti nyaya dzekuti hatikwanisi kutaura nezvazvo, both zvitoripo. So still ndichiri kutaura nedisciplinary spanking or marking. Tataura nezvekuti haufaniri kushandisa excessive force, right? Inozosiya yaita bruise kana kukwadza mwana, right? Rather than punishment and what not to do, the positive discipline approach puts an emphasis on developing a healthy relationship with your child and setting expectations around behavior. I'll give you some of the examples here. Plan in advance. Plan for one-on-one time. One-on-one time to build a very good relationship with your child is something that we lack, especially Susma Africans, especially from diaspora. I know kuti mabasa anotowandira, I know kuti tinogara tisipo takamhanyisana nezvinhu zvakawanda wanda, asi kugara chako ine mwana wako chaiko one on one, muchispenda time, muchiita zvinhu zvese mese, zvinoita kuti relationship yako nemwana inge ichisumuka. I think munobvumirana neni, Pastor Mazenge, tikataura tichitizvo ukabuilda a very good relationship nemwana wako, it will be easier kuti uzomutsura. Asi kana paine kagwanza between baba nemwana kana kuti amai nemwana, zvinogona kunetsa kuti uzonge uchimutsura. When I talk about one-on-one time and why it is important, inoita kuti kana iwewe as a parent, you get to learn and get to understand your child. Because kana mwana achikura, zvinhu zvaanoita zvinochinja, pfungwa dzake dzinochinjawo. Handiti? Saka iwe unoita uchizori mwana wangu, unguva ndatoshamisika kuti ndaititaura nemwana wangu tachigeza motikari tiri tese panze apa. Inguva ndaitoti anga aitotaura zvimwe zvokuti you'll be surprised. But kana mwana paine distance yekuti iwe unogara usipo, unowandirwa. Nguva yako ndeyekuenda kunoona mashamwari, handiti vanenge varege kuva nesocial life. Vanhu vanonga varege kuenda kumabasa. Tine mamogeji, tine zvinhu zvakawanda zvinodiwa. Asi kuspenda time nemwana wako zvinoita kuti umuzive. You know, it could be only maybe just, it can be 20 minutes a day, or even 5 minutes. You can combine it with something like washing dishes together while sing a song, or chatting, or while hanging out, washing outside, mchitaura nyaya, mchitasei, mchiseka. That is really important, because what is really important is that you focus on your child. So it is important kuti parents amboita nguva dzandane vana. Kana unga vaina 4, unga vaina vana vakati vanda zvakadi, but ita time yaunospenda one-on-one nemwana mumwe nemumwe, you get to understand them better. Because vana ukangovatreata as the same, kungoti John, Mary, Jack naTonde vese vanongone needs akafanana. Of course vane needs akafanana, but get to understand each and every child. Because mwana anoberwa akasiyana, ndo imwe dambudziko ratinaro isusu as parents. Tinoda kutarisira kuti mwana wese anga ari the same, kuti auye ateerera akasiyana mukoma wake uyu, but mwana nemumwe ane ma-strengths ake, mwana ane ma-limitations ake. Saka it's important kuti uzive mwana wako, each and every one of your children, but unofanira kuspenda time navo. And also it is very important, may I emphasize this, if you turn off things like turn off your TV, turn off phone, you get to their level and it's you and them. But the problem is kuona mazuvano, kungave kuZimbabwe, kungave any part of the world, right? Mai ari pafoni, baba ari pafoni, mwana ari pafoni. Hapana kutaura nemumwe ipapa. But you are busy chatting out nevanhu vari kunze ukoko. Ndo zviri kunyanya kukanganisa mafamilies akawanda, especially isusu vanobva kuAfrica. Then kana chimwe chinhu chazoitika manje, wakutanga kuda kuzoshora ma-authorities. But tikada kutarisisa chaiko hauna time yauri kuspenda nemwana wako. It's important kutodzima TV. No, tumbogara izvo tugara, hapana chatiri kuita. Kana kuti tiri kuenda kuchechi, right? Tiri kuenda kuchechi, tiri mumotikari, munodzima radio, hapana anobata phone. Tiri kutaura, tiri kukurukura, tiri kuenda shopping, wherever you are going, tiri kukurukura, tiri kutaura, tadzoka, togara, toita reflect, tozataona ona zvakati aiwa. That's very, very, very important. I think chimwe chinhu chinoita kuti vanhu vazofunga kuti isusu takakurira Zimbabwe tikakurirwa kuZimbabwe zvinhu zvange zvikaita kunge zvakasiyana nekunoku, ndezvokuti maparents edu aisawandirwa. Kwangu kusati kwane zvemafoni,
kwangu kwane zvinhu zvakawanda kudai esa namai vedu vanga vasingaende kumabasa vakawanda vamwe vaenda vamwe vanga vasingaende nababa but still vanhu vaiona time yekugara nevana vavo. And also ndakubvana kumova fast because time ndiri kuona time yachenenge inofamba zveshuwa ndiri kuda kumova fast. Mwana akaita chinhu chakanaka ndo chimwe chatotadza kuziva isusu vanhu as well. Praise the positives. We always try and look manegatives emwana aanzwe anoita chakati uyu amunzwa anoita chakati. We spend most of our time focusing on our children's bad behavior and always calling it out. We are very good at that. Hanzwe anemusikanzwa manje nida kumudzidzisa mwana achikura anoda kurumbidzwa mune zvinhu zvakanaka zvakanoita. Izvi zvinomupa kuti ade kuita manyawi kuti arambe achiita zvinhu zvakanaka. And as I say that it's important to focus on the children's bad behavior. It's okay, I want to say, to focus on your children's bad behavior, but focus on the positive things that are both bad behavior correct, right? You should not turn a blind eye. That's what I wanted to say. You should not turn a blind eye, bad behavior, but focus on the positives more. Children may read this as a way to get their attention. That if I do a bad thing, that's how mom can draw attention. You're dead, panap. So that's another thing. And I doubt about remember the Gota first topic. The Gota first question. I mean to say the first question, right? Yeah. Because children thrive on praise. This is a well-researched area. It makes them feel loved and special. It is important to watch out for when they are doing something good and praise them. Even that thing is just a small thing, like just playing in a very disciplined manner with their sibling. Just you have to give them praise. Murutamba zvakanaka, well done, murutamba zvakanaka. Those small things mean a lot to kids. This encourages good behavior and it reduces the need to discipline them. Then the other thing is you have to set clear expectations. Telling your child exactly what you want them to do is much more effective than telling them what not to do. My parents akawanda tinotarisira kuti tiudze mwana zvaari kuita zvakashata handiti asi tisisi kutarisa kuti chatisiri kuda kuti aite chakashata chacho chii. I don't know whether I am clear there. Very clear, yeah. Yes, right. Especially when you ask a child not to make a mess or to be good, they don't necessarily understand what they are required to do. Clear instructions like, please pick up your toys and put them away in the box. That's what you should be telling them what to do. Because so set clear expectations, and I also say all these things age. Ndichapa ma-examples ekuti ma-age groups akasiyana-siyana. Because mwana wangu anoti zvamutaura izvi ndezvanadiki isusu tiri kunyanya tinesa ma-teenagers and I know kuti ndokunonyaya hombe ikoko kana vana vaakuti kure saka tichasvika ikoko if time permits but tichange tichisvika ikoko. Then when I'm talking about setting clear expectations, it's also very important to set realistic expectations. Because you can, like, asking them to be quiet for a whole day may not be as manageable as asking them to be quiet for 10 minutes, right? And you can say to the kids, okay, be quiet for the next 5 minutes because I'm taking a very important call. Yeah, it's okay. But ukavati swerai muzorese makanyarara musora muchita noise, it's not, uchazopedzera wavaisa pamiedzo vanoita musikanzwa iwe uchagumbuka. Saka our expectations should be realistic as well. And everyone should be aware, this I must emphasize this, people should be aware of my capabilities ever now. You should know what your child is capable of. Because otherwise you may ask the impossible and they're going to fail.
Right. Then distract creatively is another one as well. That when your child is being difficult, distracting them with more positive activity can be a useful strategy. When you distract them towards something else, say like by changing a topic, let's change the topic or introduce a new game, right? Or leading them into another room, or say, okay, guys, panapa, especially and for a walk. You can successfully divert their energy towards something positive. So you have to distract them, but distract them creatively. Timing is also crucial. Distraction is all about spotting when things are about to go wrong. My parents, we should be alert always. Kuona mwana kuti zvakutoita wrong. Asi kuti kana kuti isetting yekuti ari kutamba mumba. Kana dai mwana chaika kuchikoro, unoona pana pashamwari dzari kutamba nadzo dzakuda unoshata panapa, zvakuda unoshata. Right. So timing is very important. Is very crucial. You should know kuti mwana wangu zvaakuda kutoita izvi kana mwana akuda kutamba nava, it's better nditomudzora. Ndimudzati shamwari, ngati shamwari dzako dzari kutamba nadzo hadzisisiri vanhu vandinofarira. Unoda kuti uite zvakati, unoda kuite zvakati, uite zvakati. But some parents vanoregera zvinhu until they are it's too late. Then the damage is already done. Vakuda kuzotanga kuti dai wachirega kuita zvakati. It will be too late. Even vana vanadiki, ndinoona vana vadiki kana kumachechi uko. Unoona mwana atanga kuita fidget handiti. Unoona pana musikana zvaiuda kutoita. Iwe as a parent, sumudza mwana wako, buda naye muchechi. Umbomboka that time. But my parents anoramba achigara toda kunzwa asida kusarira pakunzwa vhangeri. Ndiri kupa example yekuchechi because ndinoziva kuti maZimbabweans akawanda tinoenda kuchechi. Right. But at the same time, iko kuona kuti mwana wako akuti chitongo chibuda naye, maybe wakutobuda naye panzwa kuti ngatimbofamba. Paunodzoka naye unotoona ato right. But unotoona mamwe maparents anotoboekana kuti mwana wangu anga achiita fidget sketch, wasvika kumba wakuroherwa nyaya iwe. Haugone kugadzikana muchechi. But it's all about if his parents as well to get alert nekuziva mwana wako very well. I think in the interest of time, ndikona time yedu iri kufamba, ndinogona kumira ipapo totora mama questions. It's all right. This is very informative because sometimes tinotadza kunzwisisa kuti zvinhu zvedu zviri kufamba sei. So there is time out and then there is reasoning away from the moment in ndoyandanyofarira because it's more of a preventive method kuti tisasvika pakuzomirirana kuti ndetototaimirana kuti munhu aita musikanzwa. Then was spanking and smacking ndandakatoemirirawo because ndoyandonyatsonzwisawo semunhu akakudzwa nayo. I wanted to ask something here. Ndashandisa methods aya amandipa. And then mwana wangu ari kuramba angori repeated offender. Ndanzwa vangu pamataura kuti sometimes we need to divert the attention, we need to do this and that. But ane chinhu chandiri kumutsiura probably pamwe kuchikoro kwandadedzwa kunzi mwana ari kuita maproblems akati. But ndazama zvese ndambotora ama-iPad, ndamboisa time out, ndamboitawo the second option, ndamboitawo kaspanking kangu kuchana, zvese zviri kuramba kushanda. Do I have another way yandinogona kushandisa kuti mwana apinde mugwara? And muchiri ipapo, I also wanted to ask paissue yespanking apa kuti pane maparameters here. What are the parameters of using a rod? Mataura ini kuti zvinotinetsei kuti muone kuti abuse kana kuti apata crosser over. But pane zvimwe zvinhu here zvokuti unogona kuzoona kuti apa zveshuwa iyi yanga yato abuse from the parent. Do I have a parameter kana kuti ndine ma-areas here andisingabvumidzwe kurova kana kuti ndine ma-areas here andinonzi kana muchirova gomirai apa? Those are the two questions that I have as you can do. Okay. No, pakanaka nekuti mavhunza zvinobvunzwa naunhu wakawanda Sterek. Right. Pasmarking patichataura paya. I'll give you a very good example. Right. There was an initial story yakaitika muno muAustralia muna 2022. There's a woman ku Queensland, right? Akarova mwana wake ne-wooden spoon. After mwana ashandisa credit card rake with the amount of $600 achitenga ma-video games. Right. The mother was arrested and she was sentenced to a 9 months probation. Right. And akaluza custody yevana vake too. You see. So nyaya iripo ndeyekuti
maparameters amuchatara nezvawa, right, ndeyekuti kurova kwacho haufaniri kuita discipline yekuti uri kutoita kurova zvokunge wakutotange watonge wasvikirwa, kana kuti kurova kwokuti kunosara kuchikonzeresa abuse, kurova kwokuti kunokonzeresa kuti mwana ange achiri azonzi atova zvasvika pakuti iye pfungwa dzake dzakutonetseka kana kuti apinda mustress kana kuti amudistress. Izvi zvakaita seizvozvo ndopanosvitsa paunzi wakausa extreme and excessive force which is against the law. Ndopaunopedzera wasonzi watorwa wakuendeswa kumatare nenyaya dzakaita seidzodzi. Even kukarira mwana nevoice repamusoro, kuudza mwana kuti no, zvaurikuita zvakashata, zvinobvumidzwa, but kana wakukarara inenge dzoka yoita verbal abuse. So pana maperimeters, yes, they are perimeters, yes, they are there kuti ange achipo kuti agadzirise vanhu, because otherwise pane zvinonetsa, because mwana anozonge achinzi achiita se mwana akwara, zvinenge zvichikonzeresa futi kuti zvinge zvichiafecta mwana in their development nekukura kwavanenge vachiita. So maparameters, yes, aripo, right. I had written something here about it as well. But physical discipline on children using weapons such as a wooden spoon is not allowed in Australia. The use of any weapon or accessories to discipline a child is an offense and can incur criminal charges. If found guilty, like here in Australia, you can be sentenced to whatever the judge would think or the magistrate would think, right? So use of extreme and excessive force is not allowed against a child. Although I said it's not against the law to smack a child, as long as the smack does not leave serious injuries such as bruises or marks and fractures. But however, to my people, especially us from African backgrounds, I would just say, we just abstain. Let's stay away from that smacking altogether. As I said, it's a very fine line, which is unfortunate. And I know many people are not going to agree with this, but it is what it is. So my parameters, yes, they are there. So any form of discipline that leaves mark or bruise or injury on a child is punishable by laws, as I've said, in all states and territories of Australia. As you know, in Australia, each and every state in a laws are. Each and every state has got its own laws, right? But on this one, they all agree that it is against the law. And it may result or likely result in statutory intervention from child protection police or, or circuit. It depends on the nature of the offense. And you don't want to go there because kuno stress. Okay. Yeah. So my parameters are because kutora mugoti muchingorova kutora slippers tora bhutsu chawangonhonga zvataitwa zvezvezvo kunzi chawangonhongerwa chinenge chingori padhuze ndo chinokurovesa ichocho. No, hai kunoko hazvisenzi. Nekunze kworuoko kudaiwo zviya hai. No. Unoswera mapinda statistics. Okay. And we won't like it. All right. So tainzwa iyoyo kuti ine maparameters, but repeated offender, how do I deal with that? Yeah, actually, I laughed. Pastor Mazenga, pamakantumira ma-questions I. Pamakati repeated offender. You know someone who has worked in the criminal justice system, as someone who has studied criminology. A repeated offender is quite a heavy word to use, right? They are no bad children. Okay. Yeah, they are no bad children. Only bad behavior. Mm-hmm. Yeah. So, as I say, in Australia, we favor positive discipline. Mm-hmm. No one wants to shout or hit their children because, to be honest with you, it distresses you at the end of the day. Yeah, that's true. How many parents have gone on
to smack their children, or they shout at their children, and they ended up being stressed themselves. Yeah, because we end up being stressed, and it leads to a lot of unnecessary complications and escalations. And so it's all about positive discipline, which I go back to what I said earlier on, that we need to foster this idea. I know it's not very common in our culture, and people are saying, no, the Lord might say this, but no, I should say in the way this also, but story. And it's a well-researched area. And if you follow these things, trust me, my people, these things work. Because chakasiyana ndechekuti mwana vemazuva ano ungava kana iko kuZimbabwe chaiko chaiko vana zvavakuitawo mazuva ano zvasiyana nekukura kwatatakaita. Isusu our knowledge was very limited. Tanga tisina access to internet. But kuZimbabwe. But vana vari kurira munomu kana iwo Zimbabwe, I think vakutozivawo zvimwe zvokuti izvi hazviitwe zvinoitwa, right? But vanokurira munomu vatoriwe because they get to be educated about it. So repeated offender the way to deal with it is just to go back and to reinforce that positive discipline. Okay. So I've got I prepared some examples for you here. Okay. Use calm consequences. So part of growing up, as we know, is learning that if you do something, something can happen as a result. Define this for your child is a simple process that encourages better behavior while teaching them about responsibility. Give your child a chance to do the right by explaining the consequences of their bad behavior. I'll give an example. Right. If you want your child to stop scribbling on the walls, you can tell them to stop, or else you end their play. Right. This provides them with it's a warning and an opportunity to change their behavior. If they don't stop, follow through with consequences calmly without showing anger. But the moment you show anger, that's where the issue becomes an issue. You see, if they do stop, give them a lot of praise for that, as I've said again. Oh, well done. But praise oh, well done. Oh, well done. Right? Yeah. But you know, it was not meant to both some Africans would well done in the first place. Yeah. In the first place, well done. Well done, boss. I stop. I'm sick and here. But what you are doing is creating a positive feedback loop for your child, if I may say that. Yeah. Calm consequences have shown to be effective for kids to learn about what happens when they behave badly. Right. And it's another well-researched area as well. And being consistent is a key factor, I might say, in positive parenting, which is why following through with consequences is important. Also making them realistic, because at times we set up really unrealistic. Mm-hmm. You can take a teenager's phone away from them, right, for an hour as a consequence. I've done it with my children here. Right? But I wouldn't send it to her for 1 week, because that's not going to work. Okay. That's going to cause more issues. And it's what I'm going to say, but we know very well that it will be difficult to do. Mm-hmm. Okay. And yeah, and also maybe I will say this at the end, but here in Australia we are lucky in the sense that there's a lot of services that parents can access. There's a vast range of parenting supports throughout Australia that parents can reach out to if they feel not equipped to manage children's behavior on these shores. Pane ma-services akawanda ekuti unogona kuta reach out kwaari kuti kuti ndibatsirewo ini ndanetseka. Okay, muri pama-services ipapapo. Thank you for highlighting that one. Kuti hanzi hakuna a bad child, saka hakuna a repeated. No, hakuna. It's only bad behavior. No, hakuna.
That's all right. Yeah, I've got some 3 questions that I think that you probably were going to address. Pamama kuda kutopinda ipapa. Yekutanga ndekuti ndaneta zvangu nekudisciplina kwacho ndomboti ndaneta. Zviri legal here kuti ndombotora mwana wangu ndomudzorera kuAfrica as a form of discipline. Aiwe tombogara kuAfrica for 2 years because probably ndiri kuona kuti methods ekuAfrica ndikada kumashandisa ndiri munomu, it might be very difficult for me. Is it legal for me to take my child back home to Africa as a form of discipline? That's number 1. And then number 2, pane age here yandinoti ndakufanira kugumira kudisciplina mwana. You have got a 25-year-old kana achiri kugara mumba menyu. Do you still discipline him kana akaita zvinhu zvisiri izvo? At what age do I stop kudisciplina mwana wangu? And then the other 3rd question that I wanted to ask is kuti mitemo yese yatiri kutaura iyi iri kugadzirwa nehurumende. Ininiwo kana ndakukana kudisciplina mwana wangu ndinobvumidzwa here kunomusarenda kuhurumende kuti imimi sezvo murimi munoziva best about my child, hoyo dhilai naye, garai naye ikoko. Am I allowed to surrender my child to the government? Zvamuri kuti ndishandise kudisciplina izvo handizvikwanisi. Hoyo mwana imboonaiwo zvamungaita naye. Those are the 3 questions. I don't know kana maabata. Yeah, Dabat. Actually, I've noted them down. Yes. Oh, well, thank you so much for my questions anyway. Because what I like about your questions, Pastor Mazenge, is that my questions are very relevant. Mukurarama kwedu, both my parents akawanda havadi kufunza zvinhu zvakaita sezvozvo, but zviri right kuti kufunza. I will start with the first one. Is it legal to take my child back home, Africa, as a form of discipline? When you mention the word, the form of discipline is no. Okay. But if you take your child to overseas, go back home to learn and embrace our culture and be away from technologies, integrate with our culture and being away from negative social factors, it's totally fine. But when you take it as a form of discipline or punishment, then it's a no. Why I'm saying so? Because I know many people are going to say, no, you are wrong. But why am I saying so? There have been issues that has happened. I remember when I was in England, there was a Nigerian family. It was just came out. I remember the Nigerian family came out in the press or something like that. A Nigerian family who took their child back home. Vashika ikoko ndobva mwana ampinza boarding school. Ampinza boarding school, anzwa ita msikanzi waselectena newe kubva anompinza boarding school. Mwana ye akafona kuti ku embassy. Right? Akafona akazoona opportunity to phone embassy. Akataura kuti inini ndakaunzwa kunoku ndisingadi, was a teenage. Yeah. Akafacilitate kuti adzoke. Yes. So kana mukaenda nemwana muchiti muri kunomupanisha, the moment anodzoka kuno akataura kuti manga makaita saizvozvo itori mhosva futi. Yes. But both mamutora muchiti ari muruda kuti mute discipline kana kuita physical punishment kana tasvika kuda kumurova, both mataura nyaya kuti pane zvimwe zvokuti kuna ndiri kunoka ndikwanise kuita asi kana ndasvika kumba ndogona kuzviita. Saka dai mwana akanotaura kuti patakaenda kuZimbabwe paya ndakanorohwa, akasvika kuno akazviripota, still mhosva. Asi kureva kuti munoita, you can do whatever you want because hamusi muAustralia. No. Ukaenda naye ukadzoka, both responsibility yako as a parent haistopeka. Yes. So ndopa akasvika panapa upon return to Australia, they can report to schools, they can report to whoever that they've experienced abuse or physical discipline overseas. Child protection may get involved. Or even the police. Depending again, name allegations and one. So research again, I always go to research. I'm a big fan of research. Research has proved there are better ways of disciplining a child, and a lot of these techniques can be completed easily in the home every day, so that you don't necessarily need to take them abroad. But however, just to answer your question, take them abroad as a form of discipline or punishment is a no, unfortunately. Then Vamat,
age what age should I stop disciplining my child? Is that the second one? Yeah, that's the second one. Yeah, so disciplining a child is an ongoing process that evolves, as we know, as they grow and mature. And whilst the methods of discipline may change as children get older, it is important to continue setting boundaries and expectations throughout their adolescence and into young adulthood. You asked me about my 25-year-old. He knows very well here. He's still here. He's doing very well. Very soon he'll be moving out to his own home, which is it's a blessing because he's building his own house. But still anoziva kuti panapa apapindwa after 11 o'clock, apapindwa after 10 o'clock, unless kana vachibva kubasa night shift because ari medical field. Now uchitovunzwa ita late shift. Asi besides that, akungonzi tumu because tinosetana ma-boundaries. Right. But discipline in chapo mwana, according to the law, mwana is somewhat under the age of 18. Yes. Can I over 18 aichatombo attractor any child protection? Asisiri. Mwana is according to the definition. But zvadataura zvezve kuti kuramba uchiseta ma-boundaries is an ongoing process. Kuramba uchiticha is always a process. And the focus should shift from punishment to guidance and teaching them how to become responsible and to make responsible decisions. Because at the end of the day, we all agree that the ultimate goal is to help our children to develop into respectful, responsible, independent individuals. Saka kusetrana ma-boundaries akustope. Because ukasvika 30 years uchigara mumba mangu ndoramba ndichikuudza. But kuti ndichikudisciplina zvokuti anogona mwana akada kuti apasina kwauchanosvitaura. Saka it's a process, as I've said. And mataura nyaya kuti can you surrender mwana to the government if all disciplinary measures have fallen on your part? Yeah. Saka kuti mwana asarenda mwana, yes kuriko. Ndinotaura nezve muVictoria muno matinogara isusu muno muAustralia tiri muVictoria. According to the Child, Youth and Families Act of 2005, there is under Part 3.5, pane inonzi voluntary placement. This is an option for parents to come forward and request that their child or children are placed out of their care. So voluntary placement is when you enter an agreement with a service to provide care for your child for a period of time. It's time limited, any time. As I said, according to the piece of legislation under refer kwairi, in a time. It's voluntary because you are choosing to place your child out of your care. So the service can be the government, which is the Department of Families, Fairness and Housing in Victoria, and is your member states department. It could be registered out of home care. It could be a disability service. So you are allowed to do that, and I've seen that happen a lot of times in my career. Yes, and at times someone can say, "I want to place my child because I'm not care for them, and enough families and enough friends to help. Maybe I need to go into a hospital, or I'm going through a difficult personal matters. So I just want to place my child." It's safer that way than kuneglect mwana. Okay. Yeah. Pano kuti ungomsiya kana kuti mwana uzongosiyiwa aine munhu asina kugutsikana, ausiwa ake vamwe vanhu vasina kugutsikana, zvinozotinetsa. Zvitori nani kutodaro zvako. Again, pane imwe issue futi, pane imwe nyaya. Actually, there's a story yakambobuda yemumwe mukadzi aichengeta vana vasiri vake kuQueensland again. Akavabata zvisina kunaka. Akazopedzera atosungwa. Akatotongerwa makore akati, oh. Again, it would have been better, I think, to those parents to come forward and say, oh, amazenge ndisere nevana vangu, inini ndanetseka panapa. Kana mine capacity can say yes. Kana musina, then wenda government.
What okay in that then mananis wake mu voluntary placement. So it's okay to do that. Yeah. And it's okay as well, because what I would say is that if you're a parent thinking, I need that by the end of it, man, and needs or stuff like that, I think maybe that time out as well is very important. Ambo is quite although I do ango and windows and culture that nyanyo kuso miro chakanaka mu community with reasons on Chamwapiwa give us in someone or voluntary placement. Tino sort so say as kind of an mashika situation that we should also move away as Zimbabweans, right? Especially Zimbabweans. I want to talk on behalf of other African countries, but Zimbabweans, I think I'm really right. Could start out. Let's reach out for help. Because yeah, rather than as they say in Shona. So yes, it's very, very, very much within within your rights to do so. Okay. But always think of your child as well, because you're going to place them out of care with some people or some service. So, but if situation can't, you can't. If you can't help the situation and the situation demands you to do so, so be it. Oh, yeah. Thank you so much. Maybe due to our time, I'm just going to ask the last question. Yeah, sure. And then we wrap up. Pama methods amataura time out, amataura reasoning away from the moment, amataura spanking and smacking. According to probably research and other statistics, Panere is proved this is the most effective on those three. Oh, well, I was going to leave you in the time years later, sure, ma. Nangandaka research semuna ndatara kuti ndofara research zvakanyanyisa. Pane tingangodesari 3, they are effective. Okay. Yes, because they said, yeah, they are effective because nema stages manji. Chandoda kuemphasize and show kuti every discipline measure unoita nendra ne age. But everything is in the age. So I was gonna leave you with some material and I got to Journal of Pediatric Health here 2004. Yeah, it's about there's no time at this about what to do with 2 years to 3 years late toddlers, because vanakana 1 to 2 apana need yekusoronetseka straight. But pane gauda kuti achiziva nekudzidza pane zvakaresearch about preschoolers, kindergarten age 3 to 5. Then it talks about school age 6 to 12 and adolescents 13 to 18. So I had such material, but time edundoyaita shoma ndaigona tichibatsirana tichiita discuss a little bit into those. But I would like to say kuti I know kuti vanhu vakawanda vanonetseka nenyaya dzema-adolescents. So I was gonna say just touch a bit on that and tell that conflicts we know frequently ensue and because of the adolescents. Because the adolescents are there increasingly to their peer group. Challenges, and they do challenge family values and rules, and they distance themselves from the parents. Vanhu vanoona vamateenager vanogona kukudza kuti mwana kana apa teenage kana kuenda naye kumashops chako chako anenge akuramba kufamba newe. Kufamba naye mubereki anenge ari mumberi mwana ari kumashure kumashops chako chako, because zvinhu zvinoitika panguva yacho iyoyo. But as parents, we can meet these challenges by remaining available, setting rules in a non-critical way, not belittling the adolescent, and avoid lectures and predicting catastrophes. Because our parents are going to uchazviona uye uchapedzera wamujeri chaiko chaiko. Zvauri kuita izvi uchapedzera wamurodhi, uchapedzera warombe. Vamwe vanobva kuti uchapedzera wakupinda mabhawa. You see, zvinhu zvokuti tinofanirwa kuavoida kupa malecture akaita sewai, but tikaramba tichidzokera kuzvinhu zviri positive and tichitongoramba tichingotozvibata, because zvinotongodiwa munyaya yacho kutongoramba wakazvibata, because mukada kukwidzana nema-adolescents panoita issue yakawanda. Tinozviona zvakanyanya mabasa kwedu kwatiri ma-adolescents anokonzesa zvinhu zvakawanda zvakanyanya, and also nenyaya dzinouya dzimwe dzinouya kumabasa kwedu kunozonzipedza family violence, because baba wakarowa mwana wateenager hanzi haasi kunzwisisa. Unfortunately malaws anotaura kuti unopedzera wasungwa iwo ndiwo atoperpetrator. Saka tinofanira kunge tichiziva zvatiri kunyatsa kuti tiite ipapo, tichigara takatarisa kuti no vanoti pachishona hanzi ukaona zvanetsa pfumba nonzi
Pumba mvura. Yeah. Usatauri. Okay. Right. At times story nani stere kutotubva watoti ano Amazenge inini handisikuda kuti ndinetseke ndinoda kuti mumbotaura nemwana Chamwapiwa nditaurirewo nemwana. At times zvinotoita pane tonzwisisika kunonyanya unotonzwa munhu aita kuti baba havanzwisisi zvakazo, but iwe ukaramba wezi ukatora umwe munhu anogona kubatsira manje uchitaura nemwana because maadolescents ndo nyaya hombe dzatiri kuona dziri kunyanya dziri kunetsa. Vana vari kupedzisira vapinda mental health, vana vapedzisira vapinda maissues akawanda wanda. Maadolescents nomatiri kufanira kunge tichinyanya kufokasa zvakanyanya, but unhu unobvirwa mwana ari mudiki. Zvatambotaura zvezvo waramba uchidzidzisa mwana uchispenda time yakanyanya uine mwana wako. I think izvo zvinogona kutibatsira futi izvozvo. Okay. Yo, thank you so much, Mr. Chamwapiwa. I'm hoping to Chazon's got comment section in English to but we have to bring you back because I feel kuti Tango Scratcher, I'm sorry. Probably we should increase our time to 2 hours to Mombo Yanso Gadzera because this is a very important topic. In I've got my teenagers, I've got young, but you find kuti but you have spoken a lot of things that probably I was doing subconsciously, like spending time with them. It makes it easier, and you begin to understand them. Even playing games with them, ping pong, because I think so we have said certain things that I was probably doing. But this was the option to that was in Zaganaka. But thank you so much. And good on you. And when the Mario and English go to Gamira, sure. But I want to appreciate you so much. I'm hoping to our viewers, we have learned so much from this man. He is an expert in this area. But if you want him back, do some comment section so that ndizazongoenda kwavari ndega kuti aiwa tichizokai but imi mataura in our comment section. But I just want to appreciate you and thank you so much for joining us today. And this is the end of our program, Gota Men's Issues today. But achitaura nyaya dzema effective ways of disciplining children and acceptable ways as well. Ndofungatanzwa zvataurwa naexpert vedu, ngatiite izvozvo tichedzere izvozvo zvinoshanda. These are things that have been researched and zvinotoshanda. Thank you so much, Mr. Chamwapiwa. Thank you so much, Pastor Mazenge, for giving me this opportunity to share this. But yes, that's great time in the show, man. To be honest with you, I'm more than happy to come back again, and I'll leave you with this this Bible verse that we know most of us, Proverbs 22 verse 6. Train up a child in the way he should go. Even when he is old, he will not depart from it. Thank you. Thank you so much. Oh, thank you so much. Hallelujah. You will be back. I will be notifying you. Part 2 was that Mr. Chamwapiwa is coming back again. Please share this program and follow us on various platforms that we have on social media. And thank you for joining us. God bless you. Thank you.